美国总统川普关税政策冲击全球的市场，世界贸易组织嘛就安尼，预估今年贸易发展是为成长改做倒救。这川普关税政策唔但引起国际批评，在美国加州州长嘛提起诉讼，以指控川普破坏美国经济。川普关税政策互全球贸易前景严重恶化。世界贸易组织 WTO 昨日公布预测，全球今年贸易商品量会减少0.2%，比去年10月预估的扩张将近3%较低。那美国继续推动对顶关税情形会更较严重，甚至发生美国甲中国经济脱钩。If it were to contribute to a broader fragmentation of the global economy along geopolitical lines into two isolated blocks, our estimates suggest that global real GDP would be lowered by nearly 7% in the long term. 唔但国际之间烦恼，美国国内也有不满的声音。加州州长纽森昨日起诉川普政府违法滥用关税政策，对美国经济带来严重混乱及破坏，开出全美国第一枪。The truth is the IEEPA does not apply here. Trump has had to resort to creating bogus national emergencies that defy reason. He's even claimed there's an influx of illegal immigration and illicit drugs crossing over the Canadian border as the basis for imposing across-the-board tariffs on Canada. 纽森昨日指出，川普利用国际经济权利法对墨西哥、加拿大、中国扣关税，对所有进口产品扣10%的关税拢是违法，因为这法案授权总统冻结甲组织交易来应对外国威胁，不过无分准总统采取关税措施。加州是美国经济规模上大、进口量上大的州，真济企业已经告知州政府官员，因会开始将关税成本转付消费者。加州今年已经提起10多件诉讼，质疑川普的政策。不过，这摆关税诉讼是纽森今年第一摆用原告身份提起诉讼，伊被看作是2018年总统大选的热门人选。不过，白宫回应纽森应该加关注加州的犯罪率、流浪人加大的问题。美国关税基地一直发觉，新加坡虽然是唯一甲美国有贸易逆差的同协国家，依然比丘较低10%对顶关税。成功唔敢代志，加上特别伫个5月初3举行大选，政府昨日成立跨部会小组来进行。Even these significant uncertainties, PM has asked me to set up this Singapore Economic Resilience Task Force to help our companies, especially our small and medium-sized companies, to navigate through these troubled waters. 甘平向指出，这小组目标伫甲企业共享信息，及时形成条件，甲协助企业甲人员转型，伫新的经济格局当中找到定位。公司新闻陈伟珍报道。